Und damit, hallöchen meine lieben Freunde, ich reagiere heute mal auf die Nintendo Direct. Man sieht vom 14.09. Nehmen wir auch noch am selben Tag auf. Wenigen Sekunden liegt sie also dementsprechend. Ich habe es mir nicht direkt live angeschaut. Hab ein bisschen darauf gewartet. Das ist also die Sachlage. Mal schauen, was da, 18. mal schauen, was da so vonstatten geht. Ich habe nicht wirklich was Großes, was das einer wissen will. Das nur mal so nebenbei. Das Platon. Irgendwie nicht so interessant, muss man zugeben. Also ich sehe es gerade an, langweilig ist schon alleine für diesen Gameplay-Trailer, muss man mal zugeben. Ich habe dann noch was Interessantes überhaupt für mich dabei rumkommen, weil ich bezweifle es mal, aber hey. Nein, es gibt einen Erweiterungspass. Skandalös, ruft zur Ordnung. 皆さんこんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。最初にご覧いただいたのはスプラトゥーン3のエキスパンションパス第2弾サイドオーダーの映像です。本作は秩序の塔を舞台にプレイヤーの能力を強化しながら攻略していく内容で、繰り返し何度も遊べる一人用のゲームモードとして開発を進めています。配信時期は2024年の春以降を予定していますので、もうしばらくお待ちください。Ernsthaft, okay. Erstmal auch ja, im Frühjahr noch was 2024 was zum Zocken hat, für das, was ihr aktuell nichts habt, aber hey, Details. それではヘッドラインをご覧ください。The toys are back in town. Donkey Kong, Mario. The rivalry that heated up on Game Boy Advance reignites on Nintendo Switch. With his eyes on the prize, Donkey Kong has stolen all the mini Mario toys from the factory. Oh nein, Donkey Kong hat was geklaut. Wie abfähig, oder wie soll ich das jetzt And it's kommentieren? up to Mario to track him down. Warte mal, ist es nicht Bowser, der was geklaut hat? Skandalös. Obwohl Bowser ist ja eh bloß am Peach interessiert. In each stage, contraptions and other challenges await. Observation and action are vital to your success. Mario needs to reach the key, but he can't quite cross the gap. That monkey's tail looks a little suspicious though, doesn't it? If Mario does this, now he can get across and safely grab the key. Platform too high? Reach it with a handstand jump or a backflip, like that.
Observe and act to collect mini Marios, clear stages. Ja, ich habe nicht die anderen Hauswert, aber denke schuldig dafür, aber hey, ich überlege mir, ob ich die nicht schon nebenbei noch laufen lasse, weil ich weiß nicht. So uninteressant, muss ich sagen. And face Donkey Kong head on. In this updated version of the game, you can play with a friend in local co-op. However you choose to puzzle your way through, it's up to you to recover the toys. Mario vs. Donkey Kong launches on Nintendo Switch February 16th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Save the prince and the world. Guide Sargon as he sets off to save the Prince of Persia and restore the world's balance. Tapping into the roots of the Prince of Persia series, this game features 2D, side-scrolling action-adventure gameplay. Dash through breathtaking environments in a mythological, Persian-inspired world. But don't linger too long if you hope to survive. Harness sword and bow techniques, as well as time powers, to best these hostile lands. As your journey progresses, Sargon will grow stronger and learn new abilities that expand his arsenal. Jedes RPG, wo man wirklich mal gespielt hat, ist das auch nichts Neues in der Sicht, aber gut, vielleicht ist es da nicht das Remake, das dann mal rausgekommen ist von Prince of Persia? Ich weiß es gerade wirklich nicht. Equip amulets to further boost your abilities, among other perks. The number of amulets you can equip is limited though, so choose wisely. Use everything at your disposal to navigate this harsh world and defeat the mythical beasts that stand in your way. Get ready to save the prince and discover the mysteries of Mount Kaf. When Prince of Persia: The Lost Crown launches on Nintendo Switch January 18th. Ist das nicht das Remake? In-game warrior within out. Das ist nicht das Remake, an das ich gedacht habe, okay. By pre-ordering the game from Nintendo eShop. Ist sicherlich auch schon bei Ubisoft direkt zu kaufen oder so in der Hinsicht, keine Ahnung. Anderen müsste man mal nachschauen, muss ich sagen. These games will help you chase your passions. Rev up for true arcade racing in Horizon Chase 2. Speed through stunning environments, each with its own. Nein, für so Fahrsimulationsspiel oder so Racing Game. Weiß nicht, ich bin da nicht so der Typ dafür. Dynamic art style while overtaking your rivals on the road. Play the main campaign to unlock vehicles, courses, and more. You can also upgrade your vehicle and style it to fit your high-octane needs. Itching for more racing action? Up to 4 speedsters can put the pedal to the metal in couch co-op or online. Go full throttle in Horizon Chase 2, launching on Nintendo Switch shortly after this presentation. Warm up for musical mayhem in this rhythm-based adventure. Time your button presses with the music to solve puzzles and battle bosses. Over 30 thrilling tracks await, including music from iconic Konami games. Perfekterweise musste ich da irgendwie an Kingdom Hearts gerade denken. Aber das sieht ja mehr wirklich nach Kingdom Hearts aus in der Hinsicht. Up to 4 friends can battle it out in versus modes or jam together in local or online play. Super Crazy Rhythm Castle launches on Nintendo Switch November 14th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Anya Forger has a new assignment from school, creating a photo diary. On weekdays, you'll head to class, then enjoy family time in the evenings. On days off, you can visit all sorts of exciting places, like the beach or an art museum, in search of subjects to photograph. How will you spend your time with friends and family? And what kind of photo diary will you help Anya make? Spy Anya: Operation Memories launches on Nintendo Switch next year. Was? Ja, das muss ich jetzt nicht ernsthaft verstehen, oder? Ja, gut, wer das haben will, aber nicht für mich. Returns. Super Mario.
Bei dem muss ich ja wie an Pinocchio denken, oder wie hieß der nochmal, der eine Bösewicht, der auch war das Puppet, der das Digimon Adventure 1, der eine 4 Bösewichte, komm gerade nicht auf, aber ich meine, das war Puppet oder so. Bin mir aber nicht sicher. RPG is back with updated graphics. Let's go over some new and returning gameplay features. Timed your button presses with action commands to increase damage dealt or decrease damage received. When you time your attacks perfectly, you can now damage all enemies at once. Every successful action command will fill this gauge. When it's full, you can unleash the 3-character triple move. Depending on your current party, the move will change, so experiment with different combos. During your adventure, you'll encounter bosses with colorful personalities. After clearing the game, you can fight some of them again. But these powered-up bosses aren't gonna be easy. Set off for adventure with Mario and Friends when Super Mario RPG launches on Nintendo Switch November 17th. Pre-orders are available now on Nein, werde ich trotzdem nicht kaufen. Nintendo eShop. Hey. Look alive. We're almost there. The Nintendo DS game Another Code, Two Memories returns on Nintendo Switch. One day, a young girl named Ashley receives a letter from the father she thought had passed away. Seeking answers, she sets off for the solitary Blood Edward Island in search of him. Once there, Ashley encounters puzzles and obstacles that hinder her investigation. Can you see me? She also meets a mysterious boy. What truths await Ashley in this place? And no matter how hard I try, I can't remember Dad's face. Who are you? Another Code R, Journey into Lost Memories, the sequel to the original game, is also included. So this is like Juliet, huh? Play both games to experience the full story. Unravel both adventures, fully enhanced for Nintendo Switch. Wirklich interessante Games, muss man schon wirklich sagen. Ich kann ja wirklich nicht darüber nachdenken, die sich zu holen, aber ich weiß nicht, auf der Switch. Gefühlt bin ich da eher nicht so wirklich mit dabei, muss man sagen. Wenn es auf einer anderen Plattform gäbe, dann würde ich es da eher nehmen, muss ich sagen. Another Code Recollection launches January 19th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Nintendo DS と Wii で発売した2つのアナザーコードがグラフィックはもちろん全てを一新してアナザーコードリコレクションとして Nintendo Switch に登場します。発売までもうしばらくお待ちください。続いてはこちらをご覧ください。One day, a loyal toad presented a flyer advertising a show at the Sparkle Theater. Princess Peach and some toads went to go see it, but then... Lass mich raten, Bowser kommt wieder her und entführt Peach. Das 0815 Gameplay, was man schon kennt. The Wicked Grape and the Sour Budge suddenly made their grand entrance and took center stage. Now, it's up to Peach and the theater's guardian Stella to save the play and the day. Was, das ist mal nicht Mario, der was retten muss, sondern es muss mal Peach was machen? Skandalös. This perfect performance has become a terrible tragedy. Luckily,
Peach can use the power of Stella's ribbon to face off against the Sour Bunch. The ribbon alone won't always cut it, though. So let's do this. Sind wir jetzt bei Cinderella angelangt oder was soll das? Whoa, Peach transformed into Sword Fighter Peach. By transforming, she can use fantastic show-stopping abilities. Fend off the Sour Bunch with sensational swordplay. Cinderella als Ritterin, okay. Can Peach save this performance and its performers? There are more stolen shows to save. Valuable artifacts from this museum have gone missing. Become Detective Peach, investigate clues, and track down who done it. Also Prinzessin, Ritterin und jetzt auch noch Detektivin und Entführungsopfer quasi in der Hinsicht in sämtlichen Mario-Spielen, nur nach 15 Mario-Spielen. Hey, läuft Peach. Geile Karriere, by the way. Desserts have been snatched from this sweets festival. Turn into patissiere, Peach, and save. Und jetzt auch noch Konditorin. Okay. Das war schon wie Mario. Was hat er eigentlich alles für Berufe gehabt? Zimmermann, Klempner, was weiß ich. Whatever auch. It from a sugar crash. The Sour Bunch got their hands on this martial arts school. Become Kung Fu Peach and take it back from these foul fiends. Und wann hat sie das Kung Fu gelernt? Das will ich mal wissen. Many other transformations are just behind the curtain. The stage is set. Our leading lady is ready for the spotlight. Princess Peach Showtime makes its debut on Nintendo Switch March 22nd. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. ご覧いただいたのは変身によって遊びも変化するプリンセスピーチショータイムです。映像で紹介した変身以外にもまだあるようなのでお楽しみに。引き続きヘッドラインをご覧ください。Okay, kommt da vielleicht auch noch Bestätigung zu dieser ganzen Switch 2 Gerüchte, Küche Leaks etc. pp. Was ich da manchmal so einen Artikel gelesen habe. A new saga begins. Okay. A multi-layered RPG full of rich stories awaits in Saga Emerald Beyond. There are 6 heroes to choose from. A young man who fights with sentient puppets. A witch disguised as a schoolgirl to mask her identity. A crime-fighting duo chasing down a mysterious organization. A songstress mech who lost her voice and body. And a king of darkness who was recently reawakened. Select a hero, then follow their journey through 17 interconnected worlds as they strive to achieve their goals. How the story unfolds is in your hands. The choices you make can unlock different paths, more than ever before seen in the Saga franchise. Muss ich sagen, so an und für sich sagt das Spiel schon zu, aber ich wüsste jetzt nicht, ob mich das wirklich so sehr reizen würde, es mir zu holen, muss ich sagen. In timeline battles, turn-based combat in which turn order is crucial to victory. Use special techniques to control the order of actions, or activate team combos to swing the tide of battle in your favor. Saga Emerald Beyond launches on Nintendo Switch next year. The legendary Raider returns. The first 3 Tomb Raider games. Ich dachte, die remastern die. Ich wollte schon fragen, ob die das alles geremastert wird, aber okay. Ich habe Tomb Raider dann nie wirklich gespielt, also. An und für sich die neueren Teile irgendwie mehr zu behalten.
Gut, ich habe mit den alten auch nie irgendwas sonderlich am Hut gehabt, muss ich gestehen. All with upgraded visuals are venturing onto Nintendo Switch in one daring collection. As the fearless archaeologist, Lara Croft, you'll travel the world and face off against deadly foes and even deadlier legends. Climb, backflip, and swan dive through perilous quests spanning different countries and mythologies. Along the way, you'll solve puzzles to uncover treasures of the ancient world and unravel mysteries lost to the ravages of time. This faithfully remastered trilogy comes with all of the expansions and secret levels for each game. You can also toggle between the original polygon look and the upgraded visuals at any time. Tomb Raider 1 through 3, remastered starring Lara Croft, launches on Nintendo Switch February 14th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Okay, mal schauen, was das nächste This detective's got a second bolt of brilliance. Every great detective starts their day early. This is Rhyme City, a place where humans and Pokemon coexist. The detective duo of Pikachu and his partner Tim investigate various cases while searching for Harry, Tim's missing father. Tim interviews people, Pikachu interviews Pokemon, and they find the truth together. They'll also rely on other Pokemon to broaden the scope of their investigations. Follow scents with Growlithe, smash rocks with Darmanitan, and peer through walls with Luxray. Ja, gut, dass das mit den Röntgenaugen bei Luxray der Fall ist. Okay, dass die das dann da übernehmen. Nicht so sonderlich wunderlich und ganz ehrlich gesagt, ich verstehe die ganzen Hype und meist Pikachu nicht so sonderlich, muss ich gestehen. Vielleicht auch bin ich die falsche Zielgruppe dafür. Das ist auch ein gutes Argument, muss ich sagen. Can Tim and Pikachu solve all the mysteries and find Harry? Ganz bestimmt. Find out when Detective Pikachu returns. Launches on Nintendo Switch October 6th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Gut, 3 Wochen bis zu diesem Spiel noch, aber wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, müsste ich jetzt dann gerade noch nachschauen. Bin ich nur so faul. This game's a real toot. Raise your brass for the quirky rhythm game, Trombone Champ. Play the notes in time with the music as best you can. But how you play that horn is up to you. You can use gyro controls to adjust the pitch up and down, or the IR motion camera on the right Joy-Con controller. The controls are pretty unique, and mastering every control scheme won't be a walk in the park. Honk your Nein, definitiv ist das nichts für mich. way through nearly 50 songs spanning various genres, from classical to electronica and everything in between. Plus, up to 4 musicians can band together in local multiplayer. Trombone Champ slides onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Battle your way to victory in these Nintendo Switch games. 10 teams of 3 will duke it out for survival in this online battle royale brawler. Knock your opponent's health down to 0 and deliver a finishing blow, or shove them off the collapsing terrain to win. Choose from 15 heroes, each inspired by a different mythology. Work with your allies to be the last team standing. Battle Crush is free to play and launches first for consoles on Nintendo Switch next spring. A closed beta test will be available this October.
Lead your mercenaries to fame and fortune in this open-world tactical RPG. Take up various contracts, from protecting townsfolk from thieves to vanquishing the land's most notorious figures. Before battle, equip your mercenaries with the best gear and skills to claim victory and live to see another day. Up to 4 players online can jointly command a troop and journey together across this vast world. War Tales launches as a timed console exclusive on Nintendo Switch shortly after this presentation. Also das Spiel hat jetzt halt wirklich mal mein Interesse geweckt. Das muss ich schon wirklich ernsthaft sagen. Dass mehr in die Richtung weiterkäme, also wie so, Tales erscheint als zeitlich begrenzter Konsolen-Exklusivtitel für die Nintendo Switch. Heißt also, wenn ich dem hier, was hier steht, wirklich danke leiste, dass du das versperrst in unseren Teil, aber hey, das ist zeitlich begrenzt. Das heißt, dass das also nach einiger Zeit dann auch für andere Konsolen wie PS5 und die Xbox erscheinen würde, aber auch für PC könnte das sein. Also dementsprechend mal abzuwarten, was dafür leicht für die Zeit noch so, was dann noch kommen wird. Also was die Zeit kommt. Ich mach mir mal da Notizen. Run and gun in this reimagining of the beloved NES classic, Contra. Blast through explosive stages with a devastating arsenal of weapons to crush the Red Falcon forces. Spring into action with easy pick-up and play controls and a variety of difficulty options. This reimagining from Konami and WayForward features new weapons, enemies, powerful super attacks, and a 4-player co-op mode. Contra Operation Galuga storms onto Nintendo Switch early next year. Liberate your kingdom. Reclaim your destiny. 'Tis a grievous tale which speaks of Fevrith, one of stolen destiny, stolen minds, and stolen nations. Yet as the world stands consumed by... Ich musste jetzt halt gerade irgendwie wirklich an Fire Emblem, Mr. Fates, glaube ich, gewesen sein. Wo man sich hier zwischen 2 Nationen entscheiden konnte oder für sich selbst entscheiden konnte. Weil man neutral bleibt, weil die eine Familie die gebürtige Familie ist und die andere, bei der man aufgewachsen ist. Immense evil, a fallen prince shall rise again, ring of legend lighting his path. Also sagen wir es mal so, das hat mich halt wirklich gerade sehr daran erinnert, muss ich sagen. Nicht, dass es halt aufs Spiel bezogen, also es scheint dementsprechend auch sehr interessant zu sein, muss man sagen. That is the ring of the unicorn, ancestral treasure of Cornia's royal lineage. Legend speaks of your ancestors wielding it to purify evil. Yet the answer is clear as day now. The path before us is laid bare, and all that remains now is to walk it. Walk it I will, Mother. Wird aber auch wirklich ins gleiche Genre wie Fire Emblem, das muss man schon wirklich sagen. Oder dass ich dafür sehr anfällig bin in der Hinsicht. Ja, woran das wohl liegen mag? Oh, hallo Fire Emblem. Wie geht's denn ja? Ich finde immer noch gute Spielreihe, dass ich mal so stehen. Freely traverse an expansive world. Gather new allies, forge your bonds, and lead the liberation to glorious victory. Cultivate a grand army with over 60 unique characters, from humans and elves to massive beasts and heavenly angels. Today marks our first foray into the mists of despair which hang heavy over our home. It may take days, months, or even years, but I shall see the duties of my bloodline fulfilled. Atlas and Vanillaware present the rebirth of tactical fantasy RPGs.
auf jeden Fall wirklich was Interessantes in der Hinsicht. Kann ich mich jetzt halt nicht darüber beschweren. Unicorn Overlord. Available March 8th, 2024. Luigi's Mansion? Der allererste Teil oder ist das jetzt schon der zweite? Ist das der zweite? Ich glaube, das ist der zweite Teil, wo sie dann remaken. In der Hinsicht. Ja, der zweite Teil. Und den ersten Teil haben sie ja schon für den DS gemacht. Luigi's Mansion 2 HD. Welcome to Evershade Valley, a place that's screaming and teeming with the supernatural. Luigi, our faint of heart hero, was sent here to check it out. Time for some mansion mayhem. No spooky adventure is complete without this vacuum-like device, the Poltergust. Use it to light up dark areas, vacuum up objects, and interact with the environment. It's a handy tool for your paranormal escapades. Plus, when you spot a ghost, pop! You can stun them with the strobe bulb, then vacuum them up. You can even grab multiple ghosts at once. In this game, you'll find ghosts haunting, a former plant research lab, a broken down clock factory that's full of sand, a mine covered in ice and snow, and even more places. These troublemakers will use every trick in the book to block your path. Can Luigi summon his courage and save the day? Looking for other ghost hunters? Up to 4 players online can... Ehrlich gesagt, muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich den zweiten Teil hier auch nie wirklich sonderlich beendet, muss man sagen. Aus irgendeinem Grund einfach kurz vom Endbosskampf aufgehört und dann eigentlich immer bloß wieder angefangen. Nie wirklich, muss man sagen, zu Ende gebracht. Schande über mein Haupt. Do some exercise across different multiplayer modes. Luigi's Mansion 2 HD creeps onto Nintendo Switch next summer. Das wäre... ich bin zwar jetzt nicht so ernsthaft großer Fan von sowas, aber... Oder generell von Mario. Gut, jetzt haben wir mal so rein für den Mario-Spielen. So Luigi's Mansion könnte man theoretisch was machen. Aber auch bloß theoretisch. Kommt ernsthaft jetzt drauf an, wie groß meine Lust ist, darauf das zu machen. Aber das erst nächstes Jahr Sommer 24 ist... Schauen wir mal, wie es da dann ist, quasi meine Prognose in der Hinsicht. Da kann ich aus aktuellem Punkt wirklich nicht sagen. いかがでしたか？ここで皆さんに2つのお知らせがあります。 Gleich 2 Ankündigungen für uns. Oh nein. 1つ目ですが、こちらの映像をご覧ください。 Hier bin ich mal gespannt, Kollege. Sehr gespannt.「大きなハテナブロックが見えてきましたが、実はこのハテナブロック、現在京都府宇治市に建設中の任天堂資料 Interessant, was man alles eigentlich so machen kann heutzutage, das muss man schon sagen. Allein die Perspektive hier von oben. Da muss das ja auch noch so aussehen wie Fragezeichen, glaube ich. Also dementsprechend. Ja, das musst du schon wirklich organisatorisch wirklich gut hinkriegen, dass das was wird. 館の屋上に描かれているものなんです。この資料館の正式名称は任天堂ミュージアムに決まりました。任天堂ミュージアムはその名の通り、今までに発売されたさまざまな任天堂製品を展示する施設になりますが、現在2023年度の完成を目指して建設を進めています。オープン Da steht anmerken, dass immer noch was schief gehen kann und gut. Das bis März 24, das ist nicht mal mehr so ein halbes Jahr, muss man sagen, aber
quasi genau exakt den 1. März 24 nennt. Jetzt sind wir mal realistisch in der Hinsicht, aber gut, bis dahin kann sich eh noch viel tun, also abwarten, ne? Man kann auch sehr viel vermuten. Aber warten wir mal ab, was die Zeit uns da bringen würde in der Hinsicht. Also dementsprechend abwarten und Tee trinken würde ich an dieser Stelle empfehlen. の時期など詳細については改めてお知らせしますので、もうしばらくお待ちください。2つ目はアミーボに関するお知らせです。ゼルダとガノンドルフの発売日が11月3日に決定しました。そしてゼノブレイド3のノアとニオは2体1組のセットで2024年1月19日に発売します。さらに新たなアミーボとして Ja, ich war irgendwie noch nie so sonderlich ernsthafter Freund von Amiibos in der Hinsicht. Also dementsprechend bin ich definitiv der falsche Ansprechpartner, was Figuren besammeln angeht. Da sieht es ja vielleicht in einigen Jahren vielleicht was wert, wenn sie nicht mehr produziert werden, aber jetzt sagt er, nein, leider nicht. 大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルから空の発売が決定しました。これによってスマブラスペシャルの全ファイターがアミーボに勢ぞろいします。発売は2024年を予定していますのでお楽しみに。以上お知らせでした。続いてはこちらの映像をご覧ください。Oh nein, noch mehr langweilige Racer-Sachen, die mich nicht interessieren. The first F-Zero game returns as a 99-player battle royale. F-Zero 99. Race on classic F-Zero courses with machines from the original Super NES game. Tear through courses in high-speed races, but be careful. Your power meter will decrease if you crash into pilots or guardrails. If it hits 0, you're out. You'll need to avoid collisions and conserve your power meter to stay in the race. Feeling risky? Spend some of your power meter for a temporary speed boost. Wirklich total interessant, holt mich überhaupt richtig gar nicht ab. Überhaupt nicht. You can also collect super sparks, which appear when machines collide, to boost up to a special path called the Skyway. It's your best chance at bypassing your rivals and jumping into a higher position. Ah, total nicht interessant. Complete goals while you're racing to unlock cosmetic options for your machine. "99 players, 1 winner. It's time to race your way to first place. Because F-Zero 99 will be available exclusively for active Nintendo Switch Online members shortly after this presentation." Erinnert mich irgendwie an Tetris 99 in der Hinsicht, also dementsprechend ist das schon wirklich sehr nah dran. Für mich irgendwie dasselbe Grundprinzip in der Hinsicht. 30年以上の時を経て F-Zero がバトルロイヤルになって蘇ります。任天堂スイッチオンラインに加入していると購入できるこのスーパーファミコンのコントローラーにももちろん対応しています。Das ist wirklich was für sehr alteingesessene oder wirklich Hardcore-Fans, dass die sich das holen werden. Ich hingegen, nein, danke. Für mich ist es wirklich nichts. Das muss ich schon wirklich so in der Hinsicht sagen. ぜひ1位を目指して挑戦してみてください。それではヘッドラインをご覧ください。One little hero, one humongous problem. Welcome to Vandal City, a whimsical land inhabited by small fuzzy beings called Yordles. After a party gets a little too wild, the portals holding the land together collapse and throw everything into chaos.
It's up to you and your knitting magic to stitch Bandle City back together. Journey across the land to gather materials and craft items and meals for the locals. As you continue gathering and crafting, you can weave together new upgrades by unlocking more branches of the skill tree. Enchant your experience even further by embarking on quests and hosting festivals for the community. Can you save Bandle City? And what mysteries will you discover during your magical adventure? Bandle Tale, a League of Legends story, launches on Nintendo Switch next year. Okay, meistens ja nicht so wirklich in der Hinsicht. Habe ich es aber auch wirklich gesagt nicht so sehr überzeugt. Weiß nicht. Das ist so ein Fall von mir egal. Weil. Wait, did you hear that? Join best friends, Nunu and Willem, on a journey across the frozen wilds of the Freljord. Jump, climb, and sled your way through a beautiful yet treacherous land, where every step taken and each puzzle solved will bring you closer to the truth about these friends and their past. Song of Nunu, a League of Legends story, launches first on Nintendo Switch November 1st. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Hier ist ein Fall, was mich überhaupt nicht wirklich nennenswert interessiert. Let's move into Formation. Man muss ja der Belegschaft mal was Gutes tun. Endlich da! Willkommen auf Party Party. This tropical resort contains tons of microgames that'll get your body moving. In each microgame, you'll get into a specific pose called a form. Copy the form shown, then perform the correct action as quick as you can. The microgames will come one after another, so look alive. Plus, up to 4 players. Ich bin einfach nur gerade da und denke mir, WTF, was soll der ganze Schwachsinn in der Hinsicht? Ich bin definitiv die falsche Ansprechperson für so etwas, das muss man schon wirklich sagen. Can battle it out in party mode. Reach the goal without getting caught by Medusa. Freeze! Or settle the score in an arena to be the last one posing. With over 200 lightning-fast microgames and multiplayer modes aplenty, everyone's in for a wacky time. WarioWare Move It launches on Nintendo Switch November 3rd. Okay, also dementsprechend gefühlt ist für mich Nintendo wirklich so unten durch. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Also die meisten Spiele hier wirklich angeht, muss man wirklich mal so sagen in der Hinsicht, also tut mir schon wirklich leid, dass das der Fall ist, also. A heroic tale will soon unfold. Lead an army of over 100 heroes into battle and put an end to an empire's invasion. Meet Noah, a humble villager. Sane, an officer from the Empire. And Marissa, a forest guardian. These 3 band together to fight for a common goal. On their journey, they'll meet a variety of heroes who can join their cause. This is your home base, known as the headquarters. As allies join you, additional facilities will become available. You'll be able to tend crops, open shops, and more. Each hero you encounter has their own backstory and motivation. They may not always get along at first, but these conflicts may strengthen the bonds between your heroes. Trust, betrayal, justice, and truth. A heroic tale will begin when Eiyuden Chronicle 100 Heroes launches on Nintendo Switch. Also ich muss sagen, das ist auch schon ein interessantes Game, aber ich würde es mir nicht für die Switch kaufen, muss ich sagen.
Also dementsprechend, da gibt es weitaus bessere Möglichkeiten, es auf anderen Konsolen oder sogar für einen PC zu kaufen. Also dementsprechend, das ist nur so meine Meinung dafür. Also könnte keine andere Meinung sein in der Hinsicht, aber ich weiß nicht. April 23rd. Participate in some pixel perfect play. Next stop, Octopia. Travel to a charming parallel world in this paid DLC for Eastward. Help Sam and John turn the pages of a new chapter as they adjust to country life in a mountainside village. Tend to livestock. Whip up culinary delight. Inside village. Okay, ich habe wirklich richtig gesehen. Fliegende Schweine und fliegende Kühe. Ich muss nicht ernsthaft mehr wissen über dieses Spiel, um es sagen zu können. Nee, tut mir leid, das ist nicht ernsthaft nicht wirklich was für mich. Whip up culinary Mountainside Village. Dieser nette Fischer habe ich gerade aus dem Augenwinkel mitbekommen. Wer habe ich gerade an Carpador erinnert? Das wollte ich jetzt nur mal dazu geben als Kommentar. Whip up culinary delights for your neighbors and restore buildings to help the village thrive. And if you're new to Eastward, don't worry. You can access the DLC even if you haven't played the main story. Eastward Octopia ventures onto Nintendo Switch this winter. Nein. Get back into the groove. In this sequel to War Groove, charge across 3. Wieso muss ich da jetzt schon wieder an Advance Wars denken? Gerade so nebenbei bemerkt. Tactical campaigns with valiant factions, including a new mousefolk faction, the Fari. Plus, you can now supercharge your commander's groove to unleash devastating attacks. Lead a roguelike. Es hat wirklich sehr ähnlich zu Advance Wars, muss man schon wirklich gestehen, also dementsprechend. Fans würden mir da zustimmen, aber mich spricht das wirklich wieder nicht an. Offensive in conquest mode. Battle friends locally or online. Or create and share your own cutscenes and campaigns. War Groove 2 marches onto Nintendo Switch as a console exclusive October 5th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Dive and catch fish by day. Okay, Days the Diver. Habe ich schon in manchen anderen Streams gesehen. Ist ein nettes Spiel, muss man sagen. Ich weiß bloß nicht, ob das wirklich ernsthaft was für mich ist. Weiß ich nicht. Vielleicht in der Zukunft, vielleicht kaufe ich mir da mal über Steam oder so, aber jedenfalls nicht auf das Switch, das muss man jemals so mal sagen in der Hinsicht. Then serve them as sushi by night in the aquatic adventure Dave the Diver. Use the fish you've caught to concoct recipes and create the day's menu. Then tend to the clamoring customers at your sushi restaurant. Explore an ever-changing underwater world to find the best ingredients and strive to exceed culinary expectations. Dave the Diver launches first for consoles on Nintendo Switch October 26th. Pre-orders and a free demo swim onto Nintendo eShop shortly after this presentation. The final wave is racing in. Nein. Oh Gott, da befeuert man doch nur noch mehr oder diesem MK8. Dieses MK8, also die tut mir ja schon leid, aber ich bezweifle selber ganz stark, dass es dann MK9 geben wird, aber mir ist die MK-Reihe sowas von scheißegal, auf gut Deutsch gesagt. Mir kann nicht so, dass so gestorben bleibt, also dementsprechend, nicht wirklich was für mich. Here's a sneak peek at Wave 6, the final wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC. From Mario Kart Wii, Daisy Circuit. More returning characters are also being added in Wave 6. From Mario Kart Double Dash, Diddy Kong. From Mario Kart Wii, Funky Kong.
And from Mario Kart Tour, Pauline. Und das geht mir so was an meinem Hinterteil vorbei, muss ich sagen. Zu sehr. And also, Key Jet. Muss das ernsthaft nur, dass man quasi dieses Spiel immer noch weiter befeuert? Weiß ich ja jetzt halt nicht, ne? Ich müsste ernsthaft mal nachschauen, was es halt was Mario Kart 8 eigentlich gibt. Oh, das interessiert mich überhaupt nicht. Past drives onto Nintendo Switch this winter. This DLC can be purchased on its own, while active Nintendo Switch Online Plus expansion pack members can also enjoy it at no additional cost. Plus, a physical version of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC, bundled with some extra goodies, is racing into stores October 6th. Herzlichen Glühstrumpf. Something new is among us. Okay. Okay. Ich dachte, den Gag haben sie bloß eingebaut, damit sie Among Us Bild reinbringen können, oder? This new map for Among Us is free and launches this October. Es gibt eine neue Karte in Among Us, die so aussieht. Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Aber wohl. Es interessiert jetzt sowieso keinen persönlich gesagt mehr. Das will ich auf Discord nachfragen sollte, aber nee. いかがでしたか？ここまで任天堂ダイレクトをご視聴いただきありがとうございます。さまざまなタイトルをご紹介してきましたが、9月以降に任天堂から発売するタイトルをまとめたダイジェスト映像をご用意しましたのでご覧ください。Naja, man muss ernsthaft sagen, das war zwar jetzt nicht, das war eigentlich nicht wirklich viel erwartet von der Direct. Ich war eigentlich nie wirklich viel von der Nintendo Direct, aber hey, es ist zumindest interessant, dass man da überhaupt ein bisschen was erfahren hat. タイトルをお楽しみに。次が最後の映像となります。ご覧ください。Was haben du jetzt noch hier nicht sehr ernsthaft mitgelesen? Ich bin noch mal Paper Mario, Mann. Tut mir leid,
Paper Mario hat mich auch nie wirklich abgeholt in der Hinsicht. Langweilt mich doch nicht mit so einem Schwachsinn. Also nächstes Jahr kommt das erst wieder nach Hause. Okay. ゲームキューブで発売したペーパーマリオ RPG がグラフィックを新たに登場します。当時遊ばれた方はもちろん、まだプレイしていない方もマリオたちとペラペラな世界を冒険してみてはいかがでしょうか。今回の任天堂ダイレクトは以上となります。ご視聴ありがとうございました。Ja, war wie immer nichts Besonderes, muss ich sagen. Und ich danke euch für eure nicht vorhandene Aufmerksamkeit, denn diese Direct hatte vielleicht gute Spiele, vielleicht wo ich mal sagen würde, die würde ich nehmen, aber ansonsten zumindest hier auf der Switch, aber hey, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen, meine Lieben.